السلام عليكم طلابنا. This is me, Dr. Jawad al-Ma'arij. We are going to start this course, which is contrastive grammar. And you know quite well that contrastive grammar is highly important to you as translators. Why? Because the basic deal of contrastive grammar is to show the differences and the similarities between the two languages. So because it is across two languages, the result or the findings are highly significant in the translation process and of course in the translation product at last. We are going to start with the definition of contrastive grammar. What is contrastive grammar? It is a linguistic method for teaching and for the learning of a foreign language. Dear students, this is the major purpose of contrastive grammar. It is the first purpose of setting this field is this one, which is what? Which is being a linguistic method for teaching or for the process of learning of a foreign language. So the premise of this field is that grammatical features of the target language are introduced by comparing them explicitly، يعني بصورة واضحة أن تقارن تلك التراكيب أو المزايا النحوية with the related structure of the mother tongue. So you have two languages. You have L1, which is the mother tongue, and the L2, which is what? Which is the target language. Through the process of comparing, of course, the contrastive analyst، يعني المحلل اللي يشتغل في علم اللغة المقارن، is going to discover, is going to find out those similarities or those differences between the two languages under investigation. By getting these, I mean what is similar or what is different, things are going to be clear to the analyzed. Now, it is said that what is similar across the two languages is somehow easy to translate. It is simple to be dealt with. It does not pose a difficulty in the process of a translation. طبعا طلابنا فقط أوضح باللغة العربية أنه الأبروتش مالتي في تدريس هذا الكورس هو لتسليط الضوء على مسألة الترجمة، لأن احنا في اختصاصنا شنو؟ اختصاصنا ترانزليشن. النحو المقارن هو في صلب هذا الموضوع، في صلب دراسة الترجمة. لولا قضية الكونتراستيف جرامر أو قضية الكونتراستيف اناليسيس أمور كثيرة تغيب عن المترجم، وراح أعطيك بعدين examples however simple they are, but they are highly influential and clarifying the way to you as a student of translation. لذلك أريد أن يعطى هذا الكورس أهمية كبيرة. أريد أن تستغل هذه الفرصة بأنني أدرسك هذه المادة. I don't want to talk about myself, but this is something highly needed and highly significant in your career as translators. And now I turn to the second point, which is also related to the definition of contrastive grammar. It says, the purpose of contrastive grammar is what? Is to provide information about the target language. إذن الهدف أو الغرض من النحو المقارن بالدرجة الأولى أن تعطي معلومات حول ماذا؟ حول اللغة الهدف اللي هي target language. Why? Because already your mother tongue or your first language is what is internally or intrinsically
or innately what encapsulated in your mind. يعني أنت مسبقا مكتسب اللغة الأولى، عندك معلومات لا بأس بها على الرغم من ضعفها طبعا في كثير من الأحيان. ما الذي تحتاجه؟ تحتاجه معلومات حول اللغة الهدف. Okay? So this is the basic purpose here. Then it says basic grammar, or the very premise of utilizing contrastive grammar is to do what? Is to explain, is to illustrate, as I have mentioned so far, the similarities and the differences between the two languages. This is another basic purpose of handling contrastive grammar. Then another purpose is that it is used to achieve further elaboration on a working framework for contrasting languages. أحبائي، هذا أيضا من القضايا المهمة جدا، خصوصا لأولئك الذين يرومون أن يكملوا دراساتهم العليا. قضية الفريمورك، الإطار اللي من خلاله أن تحلل، أكو إطار نظري، أكو إطار تحليلي، هذا مهم جدا. لا يجوز لأي باحث ولأي دارس أن يقارن بين لغتين. So it is not permissible for any researcher to analyze or to compare the structures of some contrasting languages without building on a given framework. Anyway, so let's go on. The last purpose here says يقول contrastive grammar is used to predict، يعني تتنبأ، and specify وتحدد some of the major learning difficulties in L2 learning. يعني الأمور اللي أنت تجد فيها اختلافا ما بين اللغتين، things that are different across the two languages. I mean here Arabic and English. It is said يقال they pose difficulties in the process of learning. وطبعا في مجالنا حتما in the process of translation راح تواجه صعوبات. من تتأتى؟ They come from the differences across the two languages. Now, as I have mentioned, there is a very significant relationship between contrastive grammar and the translation. Now let us see. خلينا نشوف هذا الشيء. اكو كتاب عنوانه Contrastive Analysis. هذا المؤلف مالته اسمه كارل جيمس، موجود عندكم في هذا السلايد. وطبعا هذا الكتاب واحد من الكتب اللي انا ادرسها بالدراسات العليا. يقول كارل جيمس انه Contrastive Analysis is what is a linguistic enterprise which is aimed at producing inverted two-valued typologies. بس أوضح لكم قضية التايبولوجي شنو، خاف ما مر عليكم. عندما تقارن بين اللغات طبيعي راح تكتشف أكو تشابهات. هذه التشابهات إذا كثرت، if they are many, these similarities, if they are many, then you are going to classify some languages as belonging to one family, as belonging to one typology. إذن هو التصنيف اللغوي. كيف أصنف اللغات على أنها من عائلة واحدة؟ طبعا على أساس التشابهات اللي موجودة، سواء according to their etymologies، يعني الجذور التاريخية مالتها، or according to their structures، حسب تراكيبها وما إلى ذلك. So another assumption، أكو افتراض آخر، is that هو languages can be compared، من الممكن مقارنتها. Now بنفس الاتجاه منى بيكر شو تقول، اللي هي صاحبة كتاب Other Words، اللي طبعا تسلط، هي امرأة منى بيكر، تسلط الضوء على قضية الترجمة من خلال المقارنات بين اللغتين. So Baker in 1998 page 48 said that، تقول
Contrastive analysis might also provide some explanations of difficulties encountered by a translator in the translation process. إذا من خلال التحليل المقارن سوف تكتشف الصعوبات التي تواجه من خلال ماذا؟ من خلال the very process of comparing or contrasting the languages in a question. In a question يعني محط البحث. Thus, لذلك it could be assumed that من الممكن أن نفترض بأن contrastive analysis is closely related يعني مرتبطة بشكل كبير بشكل دقيق بشكل قريب بمن to translation study بدراسة الترجمة. شنو السبب؟ due to the fact that هاي كلها معناها بسبب in translation activity في فعالية الترجمة ماذا يفعل المترجم؟ شنو مهمته هو أصلا؟ A translator has to compare يعني يتوجب عليه أن يقارن has to compare the two languages اللي هما منه source language and the target language. إذا خلاص هذا دليل قوي على أن النحو المقارن لابد منه في عملية الترجمة. Translation scholars الباحثون في مجال الترجمة ماذا فعلوا؟ have adapted يعني غيروا بدلوا حوروا and evolved approaches يعني المداخل. شباب الابروتشز أشبه بالنظريات. مين أخذوها؟ الباحثين بالترجمة مين أخذوا الابروتشز مالتهم؟ from contrastive linguistics من علم اللغة التقابلي. احنا محتاجين أن نسميه المقارن على أي حال. The second point النقطة الثانية they من هم؟ contrastive grammar and translation are interrelated. عندما أقول interrelated خلاص لا يفترقان لابد لأحدهما من الآخر. They are interrelated يعني you cannot dispense with one of them without the other. You need them both. In what? In your process of translation in order to give us حتى تعطينا a very faithful, adequate, highly valuable picture of a product of a translation. حتى النتاج الترجمي يكون جيد ويكون وافي بالغرض. Okay, ويكون ذو قيمة valuable. Translation is not an easy task. أبدا. هي ليست بالمهمة السهلة. It needs someone تحتاج إلى شخص who is highly qualified in both languages. ما يصير أنا عندي مترجم جيد وهو ضعيف في إحدى اللغتين أبدا. لا يجوز. فالمطلوب منك لكي تكون مترجما ناجحا عليك أن تجيد اللغتين. طلاب اقرأوا كثيرا خصوصا في اللغة العربية. اللغة العربية لغة غنية very rich language. اقرأوا حتى البيسكس هذه الكتب اللي موجودة في المتوسطة وفي الإعدادية. قواعد اللغة العربية اقرأوها جيدا. النقطة الثالثة أيضا مهمة تقول a contrastive student needs to consider يعني عليه أن يراجع أن يتابع أن يقرأ ماذا؟ the idiosyncratic features of both languages. شنو قصدي بالidiosyncratic؟ يعني المزايا اللي تمتاز بها هذه اللغة من دون غيرها. أكو مزايا في لغة معينة ما موجودة في لغة أخرى. مثلا يقول Arabic is morphological. This is one of the basic idiosyncratic features of Arabic, but English is what? Is syntactic. إذن واحدة من الاختلافات بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية هي أن اللغة العربية هي لغة تعتمد على الصرف ولكن الإنجليزية تعتمد على ماذا؟ على النحو على التركيب. This is a big difference between Arabic and English. راح أوضح كلامي بأمثلة بسيطة. أمامكم examples حتى تشوف الفرق بين اللغتين وشنو دور المترجم. مثلا المثال الأول يقول جاء الرجل ضاحكا. هسه إعرابها راح أعربها عن الجملة. جاء فعل ماض، الرجل فاعل لكنه معرف بأل. الرجل معرف بأل. ضاحكا هي ماذا؟ هي حال. ليش حال؟
لأن الاسم الذي سبقها معرف. لاحظوا الدور الديفينيتنس يعني التعريف. ليش هذه معرفة؟ because it acquires اكتسبت the definite article أداة التعريف اللي هي الأل في اللغة العربية. طبعا مقابلها the in English. عبارة ضاحكا هنا اشتغلت لحال، يعني a clause of manner. Why? Because the subject لأن الفاعل which is الرجل is definite لأنه معرف. لاحظ دور التعريف في اللغة العربية حتى أقارنه بالمثال الثاني وبعدين أجي للترجمة. المثال الثاني يقول جاء رجل وليس رجلا، رجل، لكن الفرق أنه هذا الاسم يشبيه نكرة وليس معرف بأل. جاء رجل وليس مثل ما موجود في المثال الأول جاء الرجل. جاء رجل. الآن هل عبارة ضاحكا تكون حال مثل الأولى؟ طبعا لا. شنو شغلها هنا؟ شغلها صفة. ليش صفة؟ السبب لأنه الفاعل اللي قبلها اسم نكرة ما هو معرف بأل. إذن لاحظ one of the idiosyncratic features in Arabic، واحدة من الميزات اللي تمتاز بها اللغة العربية is that هو أنه the use of the definite article، استخدام أداة التعريف شو يسوي؟ affects يؤثر upon على the following phrase أو the following clause. اللي أريد أقوله كلمة ضاحكا بالمثال الأول هي نفس وين موجودة بالمثال الثاني. اثنيناتهن شبيهن هن بمثابة clauses. لماذا الأولى حال ولماذا الثانية صفة؟ شنو السبب؟ السبب وجود أداة التعريف وعدم وجودها. الآن هذا الشيء من أريد أنقله علما إلى اللغة الإنجليزية. المثال الأول لاحظوا كيف يترجم. شباب شوي انتبهوا لي. المثال الأول اللي هو جاء الرجل ضاحكا. ذان لاحظ شنو عكست هسه؟ عكست قضية أنه الاسم يشبيه definite. جاء الرجل definite، إذن أقول the man. came هي للفعل لأن الجملة الإنجليزية تبدأ بالفاعل الفعل مرتبة ثانية. This is the word order of the English language. laughing هذه جملة شباب. it is a clause، هي جملة، لكن يا نوع من الجمل it is a reduced يعني مختصر a reduced relative clause، يعني جملة وصل مختصرة. يعني أقدر أقول the man who was laughing لأن حكي بالماضي who was laughing came، أو أقدر أخليها بهذا المنوال أقول the man came شنو حالته؟ laughing، لكنه من متأتي from a whole clause which is reduced اللي اختصر. جاء رجل ضاحكا. هنا ضاحكا هي جملة وصفية، طبعا وصفت لي منه؟ وصفت لي الاسم اللي هو الرجل. بما أنه الرجل without a definite article يعني it is indefinite، بما أنه منكر، إذن the clause ضاحكا شو يشتغل؟ it works just as an adjective، يشتغل مثل ما تشتغل الصفة. لذلك ترجمته نقول فيها لاحظ تنكير a laughing man، رجل ضاحك came جاء. هنا شنو اللي سويته أنا؟ خليت مفردة laughing شبيها modifying يعني توصف، modify يعني تصف، modifying the word man وصفته. ومثل ما تعرفون حضراتكم أنه الصفة باللغة الإنجليزية the adjective in English is either attributive or predictive. attributive يعني تسبق الاسم، نعتية or predicative خبرية تأتي بعد الاسم. هذا بالنسبة لموقع الصفة باللغة الإنجليزية. وطبعا الموضوع راح أخصص له ممكن محاضرتين نقارن بين الصفات باللغة العربية واللغة الإنجليزية ونشوف شنو أكو بالعربي أكو جمل كاملة تشتغل هي شنو تشتغل كصفات. نشوف بعدين هل هذا الأمر موجود باللغة الإنجليزية. يعني هل عندي أنا جملة كاملة in English which works as an adjective. We will see this in our lecture while talking about adjectives in English and in Arabic. المثال الآخر طلابنا. المثال الآخر يقول لا رجل
كلمة رجل منصوبة طلابنا، لا رجل في الدار. والمثال الثاني لا رجل في الدار مرفوعة. لاحظ دور التحريك وأهميته باللغة العربية، لذلك نقول Arabic is morphological، تعتمد على الصرف. لاحظ دور الحركات. طبعا الحركات ممكن نسميها parsing markers. parsing markers الحركات الإعرابية. موجود الكلام كله موجود بالكتاب اللي قلت لكم عليه اللي هو significance of contrastive grammar. المهم خلينا نشوف هذين المثالين بيش يختلفون. لا رجل في الدار as I have said that the noun رجل is accusative. accusative يعني منصوب. This gives us the meaning of what؟ يعني شنو من معنى اللي يعطيه هذا الكلام عندما أخلي هسه هذا الاسم اللي هو طبعا منفي الآن in the accusative حالة النصب. شنو أثره على المعنى؟ It means what؟ Here the meaning is that the gender of the noun is affected. يعني الجنس. معنى الكلام أنه ما عندي أي رجل في الدار، فقط نساء موجودات. من إجاني هذا المعنى؟ أنا لازم أكون أعرف هذا الشيء، أنه when the noun in Arabic, when the noun is accusative after a negative particle, the reference is for gender. الاسم إذا كان منصوب وسبق أداة نفي الإشارة إلى الجنس، لذلك تترجم no man is in the house أو there is no man in the house. كيفك ما في مشكلة. وتلاحظون بالترجمة واضح من خلال الترجمة نقول no man is in the house. It means what? It means there is no man in the house. Maybe there are just women or girls or whatever. يعني there is no male. ما عندنا مذكر. المثال الآخر اللي يقول لا رجل في الدار. هنا كلمة رجل مرفوعة. noun رجل is in the nominative case. Nominative case يعني في حالة الرفع. Here the meaning is what? When the noun is nominative الاسم إذا كان مرفوع the meaning refers to the number يشير للعدد. معنى الكلام عندي أكثر من رجل. أكثر من رجل واحد موجودين في المنزل. So it is best to be translated as more than one man is in the house. As you can see that in the process of my translation, I have reflected upon the fact that case marking, شباب case marking يعني التحريك. Case marking affects meaning in Arabic. يأثر لي على المعنى باللغة العربية. So this should be taken into consideration in my process of translation. وهذا الشيء يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار في عملية الترجمة التي أقوم بها. شباب محاضرتنا اليوم فقط هذا الكلام اللي أريد أن أنقله، أنه عليك أن تقرأ بتركيز، وإن شاء الله أفيدكم بهذا المجال. ستيب باي ستيب راح تجد نفسك كثير من الأمور اللي إن شاء الله أول مرة يجوز تسمع بها وبعدين راح تبدع بها أنت. القضية تحتاج إلى قارئ لبيب. اقرأ whatever you get. شنو اللي تحصل عليه يجب أن تقرأ بالمحصلة النهائية. It is for your benefit.